નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. Today discuss the theorem and it is Laplace equation in polar form. In last lecture discuss the CR condition in polar form. Now Laplace equation in polar form. CR कंडीशन में जे प्रूफ थी पोलर फॉर्म में ए अहींया ज छे पण हाफ चेन्ज थाय छे એટલે એમાં જે ફર્સ્ટ હતું અહીં સુધી u and v are function of r theta r and theta are function of x y સેમ છે એટલા માટે હું આ ઉપરનું રિપીટ કરતો નથી. let f of z is u r theta plus I v r theta is complex function in polar form. Means u is function of r and theta, v is also function of radius and angle. Now transformation from Cartesian to polar. Let x equal to r cos, y equal to r sin. Therefore x square plus y square is r square and theta is equal to tan inverse y upon x. આ બંને ઉપરથી આપણે આ ફાઇન્ડ કરેલું હતું અને આ બંને ઉપરથી આપણે ચાર પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન પણ ફાઇન્ડ કરેલા હતા. એ મેં રફ વર્ક પણ સમજાવેલું હતું એટલે અત્યારે હું એક્સપ્લેન કરતો નથી. Here u and v are function of radius and angle and radius and angle are function of x and y. Our question is obtain Laplace equation in polar form. What is the Laplace equation in Cartesian form? Laplace equation in Cartesian form is uxx plus uyy equal to 0 or del square u del x square plus del square u del y square equal to 0. Means partial differentiation of u with respect to x again with respect to x plus partial differentiation of u with respect to y again with respect to y equal to 0. તો કાલે આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં જે CR કન્ડિશન છે ને એનો જ આપણે યુઝ કરીને એ વેલ્યુ પુટ કરી દીધું. તો હું આવું લઈ શકીશ કે Laplace equation in Cartesian form is uxx plus uyy equal to 0. So first to find del square u del x square, then find del square u del y square, then its sum equal to 0. લાજે Laplace equation છે એનો તમે યુઝ કરી શકશો અને આ જ યુઝ આપણે કરવાનો છે. તો first to find del square u del x square, then find del square u del y square. આ બંને વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીને આપણે આ જ ઇક્વેશનમાં પુટ કરશું. એના ઉપરથી જે સિમ્પ્લિફાઈડ ઇક્વેશન આપણે ફાઇન્ડ થાય એ આપણું શું હશે? Laplace equation in polar form. તો our claim is first to find double partial differentiation of u with respect to x, second order partial differentiation of u with respect to y. u નું બે વાર partial differentiation, u નું બે વાર partial differentiation here with respect to y with respect to x. ચલો એ ક્લિયર થઈ ગયું. આ રફ વર્ક છે, આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું છે? આ બંને વસ્તુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે, પછી બંને આમાં આપણે વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ. ચલો નાવ ફર્સ્ટ ટુ ફાઇન્ડ del square u del x square. Now partial differentiation of u with respect to x. Direct double derivative find થતું નથી, means second order. First to find first order partial differentiation of u with respect to x using chain rule. એ chain rule હું અત્યારે રફ વર્ક લખતો નથી, આપણે આગળના થિયરમમાં જોયેલું જ છે. is ur rx plus u theta theta x. Then put the value of partial differentiation of r with respect to x. Rx is cos theta, theta x is minus 1 upon r sin theta. આ વેલ્યુ ફર્સ્ટ લખું છું. theta x is minus 1 upon r sin theta, u theta as it is. ચલો this is the first order partial differentiation. Now find second order. આપણે કેટલા ઓર્ડરનું જોઈએ છે? સેકન્ડ ઓર્ડર છે. Now take partial differentiation of
above equation with respect to x on both sides. चलो फर्स्ट ऑर्डर છે અગેન વન ટાઈમ સોલ્યુશન શું થઈ જશે ડબલ ડેરિવેટિવ del square u del x square is equal to ચલો here also apply here multiplication rule with respect to x then remains y constant તો ur છે એની અંદર x અને y વાળી ટર્મ હશે cos theta છે એની અંદર પણ x અને y વાળી ટર્મ હશે અહીંયા r છે તો રિપીટ ધી r થશે એંગલ છે એ એંગલ પણ કેનું ફંક્શન છે xy નું ચલો મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ ફર્સ્ટ એજેગેટ u r એજેગેટ partial differentiation of second means cos derivative of cos is minus sign તો અહીંયા માઈનસ લખો minus sin theta repeat the angle and it is del theta del x જો ઘણા સ્ટુડન્ટ repeat the angle ભૂલી જાય છે ચલો rules by plus now second execute differentiation of first is second order del square u del r square repeat the r and it is del r del x chalo clear okay now for this term here two functions 1 upon r sin theta u theta using also multiplication rules chalo minus execute derivative of first या सेकंड या थर्ड आ ત્રણ માંથી 1 by 1 તમારે ડેરિવેટિવ લેવાનો છે ચાલો derivative of first second third adjective chalo what is differentiation of 1 upon r is minus 1 upon r repeat the r and it is del r del x second third adjective sin theta u theta rules by plus પરંતુ અહીં માઇનસ સાઇન છે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ શું મૂકી છે માઇનસ ચલો derivative of first second third execute now first execute derivative of second derivative of sine is cos repeat the angle and it is del theta del x into third execute first execute third execute derivative of second sine is cos repeat the angle rules by plus here sine is minus therefore final sign is minus now first second execute 1 upon r into sine execute derivative of second is del square u del theta square into repeat the angle and it is del theta del x chalo clear this is our second order partial differentiation so now put the value of theta x rx rx theta x and theta x now put the value theta x rx rx theta x theta x so what is rx rx is cos theta x is minus 1 upon r sin theta તો હું ડાયરેક્ટ આમાં વેલ્યુ પુટ કરું છું જો હું વિડિયો સ્ટોપ કરીને ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું ચલો you are execute theta x is minus 1 upon r sin so minus minus plus 1 upon r sin into sin is sin square plus cos execute del square u del r square execute rx is cos so cos into cos is cos square minus minus plus 1 upon r square execute rx is cos so cos into sin u theta execute chalo 1 upon r execute cos execute theta x is minus 1 upon r therefore minus minus positive 1 upon r into 1 upon r is 1 upon r square sin into cos u theta execute chalo here theta x is minus 1 upon r sin minus minus plus 1 upon r into 1 upon r is 1 upon r square sin into sin is sin square del square u del theta square execute આપણે કોની વેલ્યુ પુટ કરી rx theta x theta x theta x and rx ની આપણે વેલ્યુ પુટ કરેલી છે જો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું del square u del x square is this is called a
Now to find del square u del y square. So first to find del u del y. Now del u del y means partial differentiation of u with respect to y using chain rule. કાલે જે થિયરમ હતો એ જ રીતના થશે. સિમિલરલી uy using chain rule ur into ry plus u theta into theta y. આ chain rule પણ કાલે આપણે સમજ્યા છે એ જ રીતના છે. રાઈટ. ચલો ur educate ry is sin u could educate theta y is 1 upon r cos theta means put the value of ry and theta y. જોઈ શકો છો ry is sin and theta y is 1 upon ry is sin and theta y is 1 upon r cos. એ જ વેલ્યુ આપણે પુટ કરેલી છે. ચલો now next our claim is find the double derivative means second order partial differentiation. The first order partial differentiation complete. Now take partial differentiation with respect to y. Now find the second order partial differentiation of u with respect to y. So here using multiple rule. Differentiation of first means differentiation of sin is cos. Repeat the angle theta y. You are educated rules by plus. First educate differentiation of second is u r. Repeat the r is ry. Chalo here also using multiple rule. Chalo derivative of first. Derivative of 1 upon r is minus 1 upon r square. Repeat the r ry. Second, third educate. Chalo first educate. Derivative of second. Derivative of cos is minus sin theta y. U theta educate. Chalo rules by plus. First, second educate 1 upon r cos educate. Derivative of third is second order partial differentiation of u with respect to theta. Repeat the angle theta y. આ આપણે શું કર્યું સેકન્ડ ઓર્ડર પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન. ચલો નાઉ પુટ ધી વેલ્યુ ઓફ થીટા y ry theta y and theta y. Now put the value of ry and theta y in this expression. We have value of ry is sin. Value of theta y is 1 upon r cos. पर આપણે લખેલી છે ry is sin theta y is 1 upon r cos theta. चलो is equal to cos educate u r educate. What is value of theta y? Theta y is 1 upon r cos. तो cos હતા બીજા cos છે એટલે cos square એટલે 1 upon r cos into cos is cos square u r educate. चलो plus educate sin educate del square u del r square educate ry is sin. Therefore ry is sin. This is a sin. Sin into sin is sin square u r educate. Minus 1 upon r square educate. Okay, cos educate u theta educate. What is ry? Ry is sin. Ry is sin. Therefore minus 1 upon r square sin into cos u theta. चलो minus 1 upon r educate sin educate u theta educate. What is the value of theta y? Theta y is 1 upon r cos. 1 upon r into cos. Here 1 upon r cos. Minus educate 1 upon r into 1 upon r is minus 1 upon r square. Sin educate cos educate u theta educate. चलो here what is theta y? Theta y is 1 upon r cos. चलो plus 1 upon r into 1 upon r is 1 upon r square. Cos into cos is cos square and del square u delta square educate is called equation B. Only put the value of ry and theta y. Nothing any process. Our claim is find the Laplace equation is polar, but we have
Laplace equation in Cartesian form is uxx plus uyy equal to 0. Uxx is del square u del x square plus uyy is del square u del y square equal to 0. Del square u del x square is our equation A. Del square u upon del y square is equation B. So means now get equation A plus equation B. Yeah, આનો લખ્યું તો આપણે આવું લખ્યું. ચાલો ડાયરેક્ટ we have now Laplace equation in Cartesian form is del square u del x square plus del square u del y square equal to 0. એડિશન તો છે એ ફાઇનલ જ છે, પરંતુ બંનેનું એડિશન ઇક્વલ ટુ શું લઈ લેવાનું છે? આપણે 0 લેવાનું છે. ચાલો વિડીયોમાં આખું પેજ નથી બતાવી શકતો એટલા માટે મેં ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન બી ની ઉપર ઇક્વેશન એ રાખેલ છે. આપણે બેનો સમ કરવો છે, ઓનલાઈન છે એટલે થોડો પ્રોબ્લેમ છે. ચાલો del square u del x square plus del square u del y square ઈ બંનેનો શું જોઈએ છે? આપણે સમ લેવો છે ડાયરેક્ટ. ચાલો ફર્સ્ટ ટર્મ પ્લસ ફર્સ્ટ ટર્મ. ચલો this is 1 upon r sin square theta ui. Here also 1 upon r cos square ui. What is sum? 1 upon r ur is common. The remaining 1 upon r into ur, remaining sin square plus cos square, and sin square plus cos square is 1. તો હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું 1 upon r ur. Yes or no? 1 upon r ur લખી શકું. 1 upon r sin square cos square ur આ બંનેમાંથી એડિશન છે, એમાંથી 1 upon r ur કોમન લઈ લ્યો. ચલો સેમ એઝ cos square urr sin square urr. What is common? Del square u del r square is common, remaining cos square plus sin square and it is 1. તો આ બંનેનું સમ શું થશે? del square u del r square. ચલો ક્લિયર? ઓકે. નાઉ 1 upon r square sin cos u theta. This is positive. This is negative. Minus 1 upon r square sin cos u theta. બે નો સમ છે એટલે શું થશે? કેન્સલ. પોઝિટિવ નેગેટિવ કેન્સલ આઉટ. ચલો નાઉ positive 1 upon r square sin cos u theta. Here also negative 1 upon r square sin cos u theta. This is also cancel out. Positive negative cancel out. चलो now 1 upon r sin square u theta theta plus 1 upon r square cos square del square u del theta square. चलो common is this term and this term. Common is 1 upon r square del square u d theta square. Remaining sin square plus cos square, and sin square plus cos square is 1. Quick sum is 1 up plus 1 upon r square del square u d theta square equal to 0. ટર્મ જ એ રીતના છે તે બે ટર્મ કેન્સલ થાય છે. આ બંનેનો ટર્મ છે 1 upon r ur. આ બેનો સમ થશે urr. બીજી બધી કેન્સલ થશે. આ થશે 1 upon r square u del square u d theta square. ચલો ક્લિયર? yes or no? ઓકે. ચલો નાઉ ઇક્વેશન ફાઇન થઈ ગયું. આને પરફેક્ટ ફોર્મમાં લખી. ચલો નાઉ multiple by r square. Multiple by r square. This is our Laplace equation. Now write the perfect form. चलो r square into 1 upon r is r ur. R square into del square u del r square. R square into 1 upon r square cancel. Del square u del theta square equal to 0. चलो first return middle term.
r square del square u del r square plus then we return first term r del u del r, then we return last term del square u del theta square equal to 0, which is our Laplace equation in polar form, which is Laplace equation in polar form is also written r square. चलो partial difference second order partial differentiation of u with respect to r is also written as u r plus r. चलो ur is partial differentiation of u with respect to r is also written as ur plus is written as u theta equal to 0, which is also Laplace equation in polar form. Both are same, which is require partial differentiation, which is require Laplace equation in polar form. चलो सोल्यूशन જોઈ શકો છો તમે. ખાસ તો તમારી પ્રોસેસ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે. complete a first page છે. Similarly second. ચાલો રાઇટિંગ લખવા માટે